হ্যালো স্টুডেন্টস, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যারা তোমরা ফার্স্ট সেমিস্টারে ইংলিশ অনার্সের স্টুডেন্টস রয়েছো, আজ তোমাদের মেন পেপারের সিলেবাস, মার্ক ডিভিশন অ্যান্ড সাজেশন ডিসকাস করে দেবো। ডিসকাস করার আগে তোমাদের জানিয়ে রাখি, তোমরা যদি এই পেপারের অনলাইন অফলাইন টিউশন ব্যাচ জয়েন করতে চাও আর নোটস পারচেস করতে চাও, তাহলে কিন্তু তোমরা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো আর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো। আমরা কিন্তু তোমাদের ইনফরমেশন প্রোভাইড করে দেবো। শুধুমাত্র এই পেপার নয়, এনি সাবজেক্টস, এনি পেপার তোমরা কিন্তু নোটস পারচেস অর টিউশন ব্যাচ জয়েন করতে চাইলে কিন্তু কন্ট্যাক্ট করতে পারো। ওকে, দেখো তোমাদের সিলেবাসের টপিক রয়েছে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার অ্যান্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। তোমাদের ফার্স্ট সেমে কিন্তু একটা মেন পেপার পড়তে হবে উইথ একটা সেক পেপার। ওকে, তোমাদের দেখো এক্সামের টাইমে এ বি সি যেটা রয়েছে না এখানে, ওটা সেকশন এ, সেকশন বি, সেকশন সি থাকে। আদারওয়াইজ ইউনিট 1, ইউনিট 2, ইউনিট 3। ওকে, দেখো হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার বিগিনিংস টু দ্য 20th century, beginnings to the Commonwealth, the Restoration to the Romantics, the Victorian period to the 1950s. I always prefer কি তোমরা যদি টিউশন নাও তাহলে তোমাদের কি প্রফিট হবে, আমি তাহলে তোমাদের প্রপারলি গাইড করে দিতে পারবো। ওকে, কারণ এই প্রত্যেকটা টপিক থেকে না যদি আমি কম করেও বলি, অ্যাটলিস্ট তোমাদের 10 কোয়েশ্চেন্স অর 5 কোয়েশ্চেন্স প্রিপেয়ার করতে পারবে, উইচ ইজ নট পসিবল, তাই না? তো তোমরা যদি টিউশন নাও তাহলে আমি তোমাদের বলে দিতে পারবো যে একটা অ্যান্সারের মধ্যে থেকে তোমরা সব কিছু কীভাবে কভার করতে পারবে। ওকে, এবার দেখো হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনফ্লুয়েন্সেস গ্রিক, ল্যাটিন, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, ফ্রেঞ্চ। সিতে দেখো চসার, দ্য ওয়াইফ অফ বার্জ প্রলগ। ওকে, এবার মার্কস ডিভিশনটা দেখে নাও, 2x5, 5x4, 10x3, টোটাল 60 মার্কসের এক্সাম হবে। ওকে, এবার দেখো সেকশন এ থেকে বিগিনিংস টু দ্য কমনওয়েলথ থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 10 মার্কস হচ্ছে ডিসকাস দ্য মেন ফিচার্স অফ ইংলিশ পোয়েট্রি উইথ স্পেশাল রেফারেন্সেস টু বেওলফ, ট্রেস দ্য development of English drama to the Elizabethan age, write a note on Renaissance and its impact on English literature, discuss the contribution to Shakespeare to English literature, examine the rise and growth of prose writing in the Elizabethan age, discuss the characteristics of metaphysical poetry with references to John Donne. Okay, 5 marks এ দেখো what are the main features of Anglo-Saxon literature, name 2 university wits and their works, define the term Renaissance, what is humanism, what are the chief qualities of Elizabethan drama, the restoration to the রোমান্টিক্স থেকে এবার দেখো 10 মার্কসের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেগুলো রয়েছে, ডিসকাস দ্য মেইন ফিচার্স অফ রেস্টোরেশন কমিটি, explain the characteristic of Augustan satire with reference to Pope or Swift, trace the rise of the English novel in the 18th century, discuss the role of Samuel Johnson in shaping English criticism, describe the chief features of romantic poetry, compare and contrast the themes of Wordsworth and Coleridge. Okay, 5 marks দেখো what is mean by restoration, who are the major writers of the Augustan age, define satire with one example from Pope, name any 2 romantic poets and their famous works. ধরো তোমাদের যখন রোমান্টিক পোয়েটস জিজ্ঞাসা করবে তখন তোমরা বলতে পারবে যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি। ওকে, এবার দেখো হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দি লিরিক্যাল ব্যালাডস। ওকে, এগুলো হচ্ছে তোমাদের রেস্টোরেশন থেকে। ওকে, এবার দেখো দ্য ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড টু দ্য 1950s থেকে তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 10 মার্কস, ডিসকাস দ্য চিফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্রি উইথ রেফারেন্স টু টেনিসন অর ব্রাউনিং, examine the social realism of Victorian novels, compare Victorian and modern literature, discuss the impact of industrialization on Victorian literature, explain the major literary trends of the early 20th century. 6 দেখো comment on the modernist innovations in the works of T.S. Eliot. তারপর 5 মার্কসে who are called pre-Raphaelite poets, define the term stream of consciousness novel, name 2 Victorian novelists and one major work of each, what is the significance of the phrase the age of doubt, mention 2 major modern dramatists of the 20th century. এবার এটা গেল সেকশন এ, ওকে, আর ইউনিট এ যেটা তোমরা বলবে। এবার সেকশন বি থেকে দেখো রয়েছে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ডিসকাস দ্য অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, এক্সপ্লেইন দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ ল্যাটিন অন ইংলিশ ভোকাবুলারি, discuss the impact of the Norman conquest on English language, explain the Scandinavian influence on Old English, trace the development of Standard English, discuss the process of word formation in English. Okay, 5 marks দেখো what is mean by loan word, give 2 examples,
Name any two Greek elements in English vocabulary. What was the effect of the Norman conquest on English spelling? Define dialect and accent. Uh, mention two features of middle English. Okay, most important 5 marks একটা question বলছি, define the dialect and accent. Okay, এখান থেকে আরও আছে, নেম এনি টু গ্রিক এলিমেন্টস ইন ইংলিশ ভোকাবুলারি, 5 মার্কসের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সেকশন সি or unit 3, Chaucer the wife of Bath prologue, 10 মার্কসের দেখো, discuss Chaucer's art of characterization in the wife of Bath prologue, examine the wife of Bath as a representative of medieval woman, comment on Chaucer's use of irony and humor in the prologue, discuss the wife of Bath prologue as a picture of medieval society, analyze Chaucer's narrative style in the prologue, how does the wife of Bath prologue reflect Chaucer realism. Okay, 5 marks দেখো, what is the wife of Bath view of marriage, mention two qualities of the wife of Bath character, define Chaucer use of satire with one example, what are the sources of wife of Bath's tale, mention two features of Chaucer language or style. ওকে, তোমরা কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো, তাহলে কিন্তু আমি তোমাদের যখন লাস্ট মিনিট সাজেশন পোস্ট করবো তোমরা কিন্তু সেই ডিটেলসটা পেয়ে যেতে পারবে। ওকে, এটা ছিল তোমাদের 10 মার্কস অ্যান্ড 5 মার্কসের সাজেশন। তোমরা নোটস পারচেস করলে আর টিউশন নিলে তোমাদের কিন্তু 2 মার্কসের আমরা ওখানে নোটসের মধ্যে প্রপারলি ডিসকাস করে দেবো আর দিয়ে দেবো, তোমরা করে নিতে পারবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।